মোটামুটি তোর 35 জন এসছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, ঠিক আছে, চল। তো তোদের যে মেনলি যেগুলো ছিল, যে ইউনিটগুলো ছিল, আমি ইউজুয়ালি তোর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পড়াবো, মেনলি তোর অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আর পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। সো দিস ইজ ইয়োর সিলেবাস। ইজ ইজ দ্য সিলেবাস ইজ রাইট? এই, এটা দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই সিলেবাসটা ঠিক আছে তো? আগে এটা আমাকে কনফার্ম কর। সিলেবাস সম্বন্ধে যারা জানিস, প্লিজ ইনফর্ম মি whether this syllabus is right or wrong. ঠিক আছে, এক সেকেন্ড দাঁড়ান স্যার, সিলেবাসটা খুলে চেক Okay, করুন। okay, okay, okay. Check first. হ্যাঁ স্যার এটাই আছে। Okay. So, so you have basically first order differential equation, then second order differential equation, and then system of differential equation. From the first order differential equation, you have mainly exact solution, linear equation, and Bernoulli form. And from the second order differential equation, you have constant coefficient, and then method of separation of parameters, and then general equation and Euler equation. And from the system of differential equation, it's a one type of equation. You can get it. So first, from the হ্যাঁ first স্যার, order এটাই differential আছে, equation. ওডিতে এটাই আছে। Okay, 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 okay. মানে এটাই ওডি সিলেবাস, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে। সো ফার্স্ট order differential equation তোরা এইচএসে অলরেডি সলভ করে এসেছিস। ওকে, ফার্স্ট order differential equation can be written in this form. So solution will be like this. C is a constant. Since this is a first order equation, so our constant will be arbitrary. This is called actually arbitrary constant. This constant will be one number of constant. And this, suppose this is your one first order differential equation. This is a example of this equation. Can you solve this equation? Can anyone solve this equation? I think you are already done in HS class. Anyone solve this equation? This one or this one? Anyone? রেসপন্স না করলে আমি বুঝতে পারবো না অনলাইনে, বুঝলি? ইয়েস স্যার, লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর সেকেন্ড হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন। ওকে, তোর বেসিক্যালি তো ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন মোটামুটি কিছুটা করে এসেছিস এইচএস থেকে, সেখান থেকে সলভ করতে পারবি অ্যাকচুয়ালি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ। Yes, ওকে, ওকে। আমি সিলেবাসটা আগে বলে দিই, তারপরে ওগুলো ডিটেলস এগুলো পরে যাব। সো দিস ইজ কল্ড লিনিয়ার ইকুয়েশন। ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই দিস ইজ কল্ড লিনিয়ার ইকুয়েশন? এনিওয়ান? So no quadratic function is there. নো? No quadratic function is there. That means Okay, something. that mean if I put here y square, then it is not a linear, is it not? Yes, yes, sir. That means the polynomial is only the, this is called, y is called dependent variable, x is called independent variable. That is, y is nothing but a function of x. So dependent variable derivative and its form are linear. Here linear, here also linear. Okay, so this is called the linear. And can we tell this thing is linear? Bernoulli form, this is called one নো type, স্যার, one নো type. স্যার। Why? সো y So টু দি পাওয়ার 10 আছে। If n equal to 1, then we can say that. হ্যাঁ, দেন okay, ওকে, okay, ইয়েস। then we can say, because we can substitute this thing, we can arrange this thing, and can be written as dy by dx plus some qx function equal to some 0 here y. Okay, so we can transform some specific type of problem into the linear equation. And then this is called second order differential equation. Here usually a b c are function of x y z, yes, sorry, x y. If it is a only constant, suppose assume that a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3, then we call it second order differential equation with constant coefficient. Is it okay? Okay, sir. Okay, so this is the example. A is a constant, a b c are constant, so that means this is a second order differential equation with constant coefficient. Suppose that in that case here the ABC are not constant. C is a constant, but A is not constant, B is not constant. That means this is a not constant coefficient. Okay. So sometimes we denote this form or this form by substituting d equal to d by dx.
Is it okay? And d square equal to d2 square by dx square. Okay. Yes, sir. Okay. Then that is this is from the second order differential. And system of differential equation mean there is a two dependent variable, suppose x and y, and one independent variable called t. Then system of differential equation can be written in this form. This is a system of differential equation with two variable. Okay, so you can solve this equation by some technique which we will discuss later. You can write this equation into the form of this, where d is nothing. X and Y independent. X and Y are dependent. Independent means Dependent. exactly. Independent means it does not depend on something. That is, you find x, choose a x value and find the corresponding y x value. That means y depend on x. Here d is nothing but d of ddt. You can rearrange this term like this way. It's look like something like ax plus by plus someone c dx plus ey equal to some notation p. So you can solve this equation like xy variable. Okay, so I will discuss in details in next class. And this is your tentatively mark distribution. You can assume that from the first order equation it may be come in your exam, it may be come from 4 number or 6 number. Second order differential equation you get 10 from constant coefficient, or maybe Euler form, or maybe separation of variable parameter, and this must be there. This is you can get 10 number from here. So typically 30 to 40 number you will get from ODE. Around, I am not sure, but around 30 to 40 you will get. So let's do some example. Do you know what is exact equation? Exact equation. Hello. Sir, we forgot, sir. Okay. Sir, we know, sir. No, okay. Somebody may forget, Sir, I somebody don't know, know. sir. Okay, don't worry. Suppose that you have a differential equation like this way: m dx plus n dy equal to 0. 0, okay, 0. Then this equation is called exact equation if this del n by del x. If this equation hold, that means we derivative partially with m with respect to y and derivative capital N with respect to x. If this equation, these two are same, then we can call the corresponding equation is a exact equation. Okay. To prove this Yes, sir. equation, is there any proof? আরে তোদের ওখান থেকে কোনো প্রুফের তো কোনো আশা করি কোনো কোশ্চেন আসবে না, তাহলে আমি প্রুফটা দেখাচ্ছি না। যার দেখার ইচ্ছা এটা দেখে নিতে পারিস। স্যার DYL মানে কি স্যার? আমি বলছি। দেখ, so usually in ODE case we write dy by dx. Okay, that means we derivative y with respect to x, and this means partial. Suppose you assume that suppose I have a function f of xy equal to xy plus y square. Now suppose that I want to derivative with respect to y only, then we denote del f by del y, and taking x as a constant. That means if we do del f by del y, it will come x plus 2y. Is it okay? Yes, Mean sir. I derivative partially mean, suppose I want to evaluate del f by del x, then what will happen? Y is constant, x is variable. That means in the first term it will get y, and from second term there is no x, so this will get 0. Okay, del f by del x mean partial derivative of f with respect to x, mean the other variable are constant. Okay, so let's go through one problem. Okay, first I tell you that this is the condition for exactness. 1 second. This is the condition for exactness. If this equation holds, then we can
called the corresponding equation is exact. This one or this one is called exact equation, and we can solve it easily. Now question is how can solve this equation easily. So let us take an example. Consider this example here. What is m here? Can you tell me what is m here in this equation? So 2xy minus 9x square. Okay, then find out m. So del f by del x is m. It is nothing but 2xy minus 9x square. And what is capital N? This So form. 2y plus x square plus 1. Okay, this is 2y plus x square plus 1. Then find out this m. Find out this quantity del y. What will be the del m partial derivative of m with respect to y from this equation? So 2x. 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 So 2x. And what will be the partial derivative of n with respect to x? So 2x. 2x. That means I They are will say that equal. they are equal actually. This condition hold. Okay, so this is the equation. So to solve this equation, we first do one procedure. First, I complicate. So to solve this equation, the most easiest form is find the integration m dx, taking y as a constant. If we take integration this function, taking y as a constant, then what will be the solution? 2xy. If we integrate this from 2xy minus 9x square, if we integrate this as only with respect to x, then what will be the answer? So x square minus 9x cube. That means 3x square. 3x. Okay, that means this equation, and there is a one. There will be one constant. Is it not? But this constant may be depend on y, other variable. Yes, sir. Okay, that's why I am written here C1y. That means C1 is a constant, but depend y only. Okay. Then after that you integrate n with respect to y. Then what will you get? Then you will get this equation. There will be another constant which depend only on x, not in y. Is it right or not? Yes, sir. Then the solution will be first you will take the common term. This is a common term. So write the common term first, then write the rest of the term. Rest of the term means this theme, this one, this, and finally write down another constant which is called c, which is not depend on x and y. This is arbitrary constant, just a constant. Okay, this is your solution. So this is the most easiest way, and I will tell another two way to solve this equation. To do that, we will do from the basic theorem. Look, actually del f by del x is nothing but m. So if we integrate both sides, what will get? F equal to integration of m dx. Is it not? Yes, sir. Yes, sir. So let's do that. Look, if we integrate left hand side, then we will get f equal to integration of m. That means this form. Okay. Yes, sir. So y is here hy means a function which depends only on y. Then to evaluate the y, again we derivative this form with respect to y. If we derivative this form, then we will get this form will be del f by del y. Here we write the right hand side, and this equation take here. If we derivative this form, we will get x square. Here no y, so this is 0, and this will be h dash y. So after that, and del f by del y is nothing but which is equal to n. N is already given. N is already given.
So from here you can get hy value. Once you get the value, just put in here. Do you understand here? I think মনে হচ্ছে তোরা বুঝতে পারছিস না, এটা একটু একটু থিওরেমের দিকে একটু যাবো। স্যার কেটা কি হ্যাঁ, এখানে যে কেটা আছে এটা কিন্তু আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট, এটা কিন্তু আর কারোর উপর ডিপেন্ড করছে না। শোন একটু আমি থিওরামটা বলি, অ্যাকচুয়ালি তোদের একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। শোন এক সেকেন্ড আমি থিওরামটা একটু জাস্ট রাফলি বলে দিই। মনে কর তোর কাছে f of xy equal to c এরকম একটা ইকুয়েশন, মানে যদি একটা কোন একটা এক্সপ্রেশন থাকে, তার মানে এটাকে যদি আমি ডেল এফ করি তাহলে চেন রুলে কি আমি এটা লিখতে পারবো? ক্যান ইউ রাইট দিস ওয়ান? হ্যাঁ স্যার। So if we now assume that del f by del x is nothing but m and del f by del y is n. Now since this is a continuous function, c is a constant, so we can assume that this is a continuous function. Then m is this one, n is this one. So we can derivative m with respect to del y, then we get this form. If we derivative with respect to x here, then we get this form. That means first one is first del x by del y, and second form is nothing but just opposite, del y by del x. If these two are same, then we can say that this is the exact equation. Basically, then finally our m is basically del m by m is nothing but del f by del x, and n is partial del f by del y from here. That's why I am written here, when I derivative this with respect to y, the right hand side is del f by del y, which is equal to n, and n is already we know here. So you have to first prove this theorem. Once you prove this form, partial del m by partial y equal to 2x equal to partial n by partial x, then you can say this is the exact equation, and you can use this form, that is del f by del x equal to m and del f by del y equal to n. Is it okay? Yes, sir. Yes. Okay, so here just look at here. This is I already told, this is the most easiest form. You get integration with respect to m, then n, taking the first write down the common term, then rest of the term, then add them arbitrary constant. Second form is integration this form. So you can integration start this problem from here also. If you start from this form, then you will get, just look at here, you will get del y, you will get this form. Here gy is on a function depend on x only. Just this technique 2 and the technique 1, this is the only this is the reverse. বুঝতে পারলে কিছু? So 1 এ y এর ছিল আর 2 এ x এর, এটা কি? এটা আচ্ছা আমি আরেকবার বোঝাই তাহলে এটাকে পুরোটাই, সেটাই বেটার হবে। তাহলে ফার্স্ট এটাকে আমি পুরোটা বোঝাচ্ছি। দেখ, যখন কোনো ইকুয়েশন যখন এক্সাক্ট হবে, তার মানে আমাকে এই ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করতে হবে, del m by del y equal to del n by del x. Okay, once this equation is valid, then you can say that the corresponding differential equation, this one, is exact. If this is exact, then you can assume that means m is given by nothing but del f by del x, and n is nothing but del f by del y. Okay, up to this, is it right? Up to this only. Yes, sir. Okay, so you have 3 type of technique. So first technique is just take the integration of m with respect to x like this, and write the arbitrary constant as a function of y only, because here I integrate with respect to x only, so constant may be depend on y another function. Then integrate n with respect to y, the constant will be depend on the other function x. To get the solution, we first write the common term here, x square y is a common term, right here, then write the rest of the term. This is okay?
Yes, sir. Okay. Now I am going to the second technique. For the second technique, since the equation is exact, so we can assume that this form, that del f by del x is nothing but m, equation number 1 and 2, and del f by del y equal to n. So I individually integrate them. I integrate this form. If I integrate this form, then I will get this equation. Okay. Here hy is a Yes, sir. function. Here hy is a function which depend on y. But here we know that we don't know what is hy. So to do this, again we differentiate the equation number 3 with respect to y only. If we differentiate this equation 3 with respect to y, then right hand side, left hand side will be del f by del y, Yes, sir. which is equal to n, Yes, sir. and this side will be some. It's a specific form. So whatever may be the problem depend on there. So if we with derivative with respect to y, then it will get x square, then 0 plus h dash x. So h dash y is nothing but here x square will be cut. So h dash y will be 2y plus 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Then integrate with respect to y. Okay, sir. Then we will get y square y k. Why it is not function of x? I am written here k. K is arbitrary constant. So Why because you're only integrating y. right. Here h is a function of y only. Okay. So if once you get the hy value, then just put here. Okay. Yes, sir. Bas, this is the exactness solution. So now the question is, there may be problem will become initial value problem. Initial value problem is called IVP. It is called initial value problem. That means you have a differential equation and a condition is given. So to solve this equation, first you have to do this way, technique 1, technique 2, technique 3. Anyway, then just to evaluate the constant term, you just use this equation. So can you solve for me for this equation? Can anyone solve for this? So first target is write down this equation into the form of mdx plus ndy equal to 0. First write down this form. Take a notebook and write down this equation. এই একটাই অঙ্ক করাবো, এই বাকি যে অঙ্কগুলো আছে তোরা নিজে করবি, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট টার্গেট রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন ইনটু দ্য ফর্ম mdx plus ndy, then evaluate del m by del y, evaluate del n by del x, and check whether two are same or not. Just do it. কিরে করছিস সবাই? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ করছি। স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, সেমই স্যার। আসছে স্যার, একদম, সেমই একদম। কোশ্চেনটা। হ্যাঁ, কোশ্চেন তো সেমই তো, মানে অ্যান্সার সেম আসবে নাকি? স্যার দুটো কোশ্চেন সেম, এক্সাম্পলটা এটা সরি same। এক্স্যাক্টলি। তাহলে দুই নম্বরটা কর, 2 নম্বরটা কর। তাহলে ফার্স্ট যেটা টার্গেট হবে, সবাই যা ইকুয়েশন আছে সেটাকে এইভাবে লেখা, mdx plus ndy equal to 0। सब इसी तरफ लिखो जितना जो इक्वेशन है, और ये जो टर्म है, मान लो ये जो y डैश टर्म है, ये बेसिकली dy by dx है। इसको हटा के इधर लेके आओ, दैट मीन इसको लिखो dx और यहाँ पे कर दो dy। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि देखने में दिक्कत होगा शायद। लो, अब कर लो। ये जो लास्ट जो कंडीशन दे रखा है, मतलब दिस गिवन प्रॉब्लम, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, you just do the main solution. After that you can apply y0 equal to 1.
So del m by del y will be, anyone tell me, can you tell me? Sir, 9y square Okay, e to the power 3xy okay, plus 9y cube x y cube x e to the power 3xy. is equal 3xy. Then what is the del n by del x? Sir, এক minute. যাদের মনে হচ্ছে 2 নম্বরটা করতে একটু কঠিন লাগছে তারা বাকিগুলোও করতে পারিস, কোনো সমস্যা নেই, বোঝাটা মেন। Sir, 6y square e to the power 3xy. মানে ওরা কি সেম হচ্ছে? না না হ্যাঁ, স্যার। না, স্যার। সেম হচ্ছে না, তাই তো? না স্যার, হচ্ছে না তো স্যার। ওরা সেম হচ্ছে না, তাহলে এই প্রবলেমটা এখান থেকে বাদ যাবে। ঠিক আছে, আগে এক্সাক্টনেস করি। আচ্ছা, তারপরে প্রবলেমটা দেখ, দ্যাট মিন দে আর নট এক্সাক্ট, so we cannot solve this equation into the previous technique. So okay, তাহলে 3 নম্বরে দেখ। হ্যাঁ স্যার, 3 নম্বরটা হচ্ছে স্যার -1 আসছে দুটোতেই। দুটোতে -1 আসছে। তাহলে এবার সলিউশন গুলো কত বিভিন্ন, সবাই আল্লাহ আল্লাহ ভাবে সলিউশন কর। মানে আমি বলতে চাইছি এখানে অ্যাকচুয়ালি তিন ভাবে সলিউশন করা আছে। তোরা যে যেটা সলিউশন, কারণ সবাই তো আল্লাহ আল্লাহ আছিস, যে যেটা পারবি নিজেদের মতো করে সলিউশন কর। তবে কিছুজন ইজি টেকনিক কর, কিছুজন একটু ডিফারেন্ট টেকনিক কর। স্যার বলছি পরীক্ষার সময় কি মানে বলে দেওয়া থাকবে যে কোন কোনো কিছু বলা থাকবে না। আর এখান থেকে এতটা আশা করিস না, এখান থেকে এত সহজ কোশ্চেন তোদের আসবে না। ঠিক আছে, এই কোয়েশ্চেনটা 4 নাম্বার আসবে না, এইটুকু মাথায় রাখ, এত আশা করিস না, কারণ এগুলো অনেক ইজি কোশ্চেন, এগুলো মানে দেওয়ার চান্সটা খুবই কম। যদি লাক ভালো থাকে হয়তো 2-4 নাম্বার হয়তো আসলেও আসতে পারে। কারণ এক্সাক্ট ইকুয়েশন তোরা অলরেডি এইচএস এ শিখে এসেছিস, হয়তো কিছু জনের মনে আছে, কিছু জনের মনে নেই। হ্যাঁ স্যার, এসে গেছে। ওকে, অ্যান্সারটা কি ছিল, কি এলো ফাইনালি? স্যার আমার এসছে -xy প্লাস 2x কিউব ওকে, প্লাস 3x ওকে, প্লাস y কিউব ওকে, -2y বাবা অনেক বড়। আচ্ছা, ইকুয়াল টু c। ইকুয়াল টু সি। এই সবার এগুলো এটা এসছে না আবার? তাহলে প্রথম সবার যদি চলে আসে তাহলে আমি আর মানে এটার মধ্যে আর ঢুকছি না, আর নাহলে এটা আবার করার মানে করবো আর কি। সবাই এই অ্যান্সারটা পাচ্ছিস কি? হ্যাঁ স্যার, এটাই স্যার। এটাই এসছে। আচ্ছা, এবার আমাকে বল, তোদের মধ্যে কতজন এই টেকনিক ইউজ করে করেছিস? কে কে করেছিস? স্যার আমি ওটাই করেছি। এটাই করেছিস? সবাই আচ্ছা, এটাই করেছে স্যার। আচ্ছা, কেউ কি এই টেকনিক করেছিস? এই টেকনিকটা মানে ইন্টিগ্রেশন করে তারপর তাকে আবার ডেরিভেটিভ করে, মানে এই যে টেকনিক না স্যার। দেখালাম, এটা কেউ করেছিস? ঠিক আছে, তাহলে এটাও মানে বাড়িতে হোম টাস্ক হিসেবে করবি। ঠিক আছে, এই একই প্রবলেম করবি বাট ওই ওয়েতে। স্যার আমি প্রথম টেকনিকটা দিয়েই করলাম। এই টেকনিকটা দিয়ে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। বাস, অ্যান্সার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, চল তাহলে। এবার কোশ্চেন হচ্ছে, এই যে তোরা 2 নম্বরটা বললি না যে এই এই ফর্মটা মিলছে না, ডেল এম বাই ডেল ওয়াই যে ফর্মটা আমাদের ছিল আর কি, এই ফর্মটা মিলছে না। তো এরকম টাইপের ইকুয়েশনে তো তাহলে এক্সাক্ট ইকুয়েশন দিয়ে আমরা সলভ করতে পারবো না। তো সেই সব ইকুয়েশনের জন্য মেনলি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বলে একটা টার্ম ইউজ করা হয়, আইএফ, ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, তো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর
টা ইউজ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কিছু টেকনিক আছে, সেই প্রসিডিউরগুলো ইউজ করতে হবে। তো সেখানে মেনলি তোদের সিলেবাসে অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডাইরেক্ট বলা নেই। এই সিলেবাসে যদি যাই, এখানে এক্সাক্ট বলেছে, লিনিয়ার বলেছে, বার্নৌলি বলছে, বাট ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর বলা নেই। তাই এটাকে আমি স্কিপ করে বেরোবো না, মানে উপর দিয়েই চলে যাবো আর কি। সো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর মিন, so we multiply a function mu may depend on xy such that this term is m. Now this term is suppose m dash and this term is n dash, such that del m dash by del y is nothing but del n dash by del x. If this happened, then we called mu is an integrating factor. That means suppose you have a differential equation, then you multiply that differential equation by a function say mu, which is function of xy. After multiplication, if this thing happen, then we say that mu is an integrating factor. Okay, that means by multiplying the integrating factor, you can integrate the differential equation, or you can make the differential equation as an exact form. Okay, so this is the final form after multiplying by mu. Is it okay? Yes, sir. Okay. So now the question is, how can we find the mu? This is the big question. So we cannot choose arbitrary such that a differential equation can be make exact. So to do that, I'll note the theorem. Assume that first you remember this form. That means del m by del y, that is their difference, partial derivative difference, divided by n. If this is a function of g, then the integrating factor will be e to the power gx dx. Okay, just remember this form. The partial derivative, their partial derivative difference by n equal to gx. Is it okay? Yes, sir. So just because you have to remember, there is no other way. Just remember this form. If del m by del y minus del n by del x whole divided by n equal to gx, means the function depends on x only, then the integrating factor will be e to the power integration gx dx. So let do an example. Suppose consider this example: xy minus 1 dx plus x square minus xy dy equal to 0. To do that, first write down what is m. M is xy minus 1, n is x square minus xy. Okay, hello? Yes, Hey. sir. Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে del m by del y তাহলে কত আসবে? x আর এখান থেকে del n by del x 2x minus y. 2x minus y. That's y. That means they are not same. Is it not? They are here x and here 2x minus Yes, y. sir. So they are they not are same. not exact. They are not exact. That is the given differential equation is not exact. Now look at their difference. Now if we do del m by del y minus del n by del x, so what will be? X minus 2x plus y. Is it not? Yes, sir. Then its value is y minus x. Okay. Yes, sir. Now look at here. The form is actually, just remember this form: divide by n. N is nothing but x square minus xy. That means if I take common x, then it will come x minus y. So I divide this form by n, by n, by n. That means y minus x
x into x minus y taking some minus. Oh, sorry, y minus x. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Then integrating factor will be e to the power integration 1 by x dx. Then what is the value of this? Integration minus log x. That means this is 1 by 1 by x. okay. So if once you get the integrating value, then just multiply whole equation by minus 1 by x by if. So if you multiply this equation, then you will get this thing. Just check whether this is right or wrong. Yes, sir. Now you are getting a one equation. So once you multiply by the integrating factor, then that new m is nothing but y minus 1 by x, and new n is nothing but x minus y. Now check whether this is exact or not. Yes sir, দুটোই 1 আসছে। দুটোই 1 এসছে, তার মানে এবার তুই ধরে ধরে এরা এক্সাক্ট, এবার তোরা ওই আগের প্রসিডিউরে সলভ করতে পারবি। কথাটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। স্যার লাস্ট স্টেপে কি করতে হবে? ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরকে বোথ সাইডে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। একদম একদম, ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তাকেই বলবো আমরা যে প্রথমে ধর একটা তোর কাছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে যেটা ওই ইভালুয়েট করে দেখি যে ওরা এক্সাক্ট নয়। তো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরকে আমি তাকেই বলবো যে যেই ফাংশনটা ওকে ফাংশনটা যদি কোনো ফাংশনকে যদি ওর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করার পর যদি এক্সাক্ট হয়ে যায়, তার মানে কি ওই ফাংশনটা হচ্ছে ফ্যাক্টর, একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর যেটা ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে ইন্টিগ্রেটিং করতে সাহায্য করছে, তোকে হেল্পিং করছে। ওকে, তো মাল্টিপ্লাই করার পর ওরা এক্সাক্ট ইকুয়েশন হয়ে যায়। ঠিক আছে, কথাটা বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম। এবার সেকেন্ড ফর্মটা খেয়াল কর, এই ফর্ম। জাস্ট লুক অ্যাট হিয়ার, হিয়ার আই ডিভাইড n and write down it is the form of x, and here I divide m and here write down it is the form of g of y, h of y. If this thing happened, then the integrating factor will be e to the power minus hy dy. Just remember, তোদের যেহেতু প্রুফ নেই তাই আমি এগুলো প্রুফ দেখাচ্ছি না, কিন্তু তোরা যদি প্রুফ করতে চাস আমি বলে দিচ্ছি, তোদের যদি বইয়ে আছে কিনা আমি সেটা আমি জানি না। তো যদিও করতে চাস তো এটাকে এইভাবেই করবি, মানে এখান থেকেই স্টার্ট করবি, এই প্রুফটা করা যায় আর কি। স্যার কোন বই ফলো করব স্যার? তোরা কি যেন, তোরা টেক্সট বইয়ের নামটা কি যেন, আগরওয়াল না কি যেন? জানি না স্যার, তাই জিজ্ঞাসা করছি। বিএস আগরওয়াল আমার যেটা ধারণা। আচ্ছা, তোরা টেক্সট বইটাকেই ফলো কর, কিন্তু তোদের টেক্সট বই যেটা আছে সবগুলো তো তোদের সিলেবাসে নেই। তো সেই সমস্তর জন্য তোকে মানে আমার এই নোটটা তোকে আমি দিয়ে দেবো, তোরা এইখান থেকে করবি থিওরাম গুলো, কিন্তু প্রবলেম গুলো ওখান থেকে করবি, কারণ আমি এখানে নোটে আমি সমস্ত কিছু প্রবলেম আমি লিখে রাখতে পারবো না। কথাটা বোঝা গেল? যে এখান থেকে যেসব থিওরাম গুলো আছে সেই থিওরাম গুলো ফলো করবি অ্যান্ড সলভ ফ্রম ইয়োর টেক্সট বুক। তো এখানে যেটা বেসিক যে ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগেরটা এন দিয়ে ডিভাইড করছি, ফাংশনটা জি এক্স পেয়েছি। ইন দ্য সেকেন্ড কেস ডিভাইড বাই এম অ্যান্ড ফাংশন পাবো এইচ ওয়াই। প্রথমটা ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ছিল ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ জি এক্স ডিএক্স, অ্যান্ড দ্য লেটার কেস দ্য ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইজ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এইচ ওয়াই dy. Okay, so let's do another example. Solve this equation. আমাদের প্রতিবার চেক করতে হবে কি এই ফর্মে আসছে না ওই ফর্মে আসছে? একদম একদম একদম। তো চেক করার জন্য একটা বেসিক রুল আমি দিলাম, তোকে কিছুই করতে হবে না, ফার্স্ট তুই করে নে এই ডিফারেন্সটা করে নি। এক সেকেন্ড, ফার্স্ট তুই এই ডিফারেন্স করে নে। যেমন ধর প্রথমটা ক্ষেত্রে y মাইনাস এক্স পেয়েছিস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো সেটা দেখেই তো তোর খেয়াল আসবে যে দেখি তো ওখানে y মাইনাস এক্সটা কোথায় তার সাথে ম্যাচ খাচ্ছে। আচ্ছা স্যার, বুঝলাম স্যার। Okay, is it okay? So Yes, you have to yes. first take the difference, then you divide by n or m, that will be decide later. Okay, so solve this equation. Solve this equation.
So what is m here? Y. M is y. M is y, is it not? Yes, sir. N is 2. 2x minus y e to the power y. 2. Then del m by del y 1. 1. Del n by 2. del x 2. Then del m by del y minus del n by del x, its value -1. -1. Just if you divide by n, then this will be a big problem. That will be 1 by something like 2x minus y e to the power y. A mixed function. Mix of xy. But if you divide by y, m by m, then you will get Hy equals to -1 by y. -1 by y. Then what will be the indicating factor? E to the E to the power power 1 by y. minus, yes. This is the indicating factor. Okay. So মানে y. Y, bus, y. Then multiply this equation by y. Do it. After multiplication, what will be the answer? So y square dx plus 2xy dy minus y square e to the power y dy. Just a second. Y square dx. A second. Y square dx plus 2xy dy. Oh, minus e square ey e to the power y. Now check whether this equation is exact or not. Yes, sir. It's exact. It's exact. Then you can solve. 2y আসছে স্যার। দুটোতেই 2y, তাই তো? তার মানে তাহলে এটা হয়ে যাওয়া মানে তার মানে তোরা ওই প্রিভিয়াস টেকনিকে আবার সলভ করতে পারবি? হ্যাঁ স্যার। ওকে। এই তোর ডাইরেক্ট ইন্ডিকেশন, এই যে ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর তোদের ডাইরেক্ট মানে এইরকম টাইপের প্রবলেমে নেই, কিন্তু একটা সালে যেটা হয়েছিল আমি দেখেছিলাম যে পরীক্ষায় চলে এসেছিল, এর জন্য তোকে আমাকে এটা করাতে হলো। আচ্ছা, এরপর মনে কর একটা ফর্ম ধর, এবারে কিছু আদার্স কিছু রুল আছে যেগুলোর কোনো মানে টেকনিক্যালি ওইভাবে আমি তোকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না। শুধু মাথায় রাখ যে কোনো একটা ইকুয়েশন আছে ধর এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই ইকুয়াল টু 0, এটা হোমোজিনিয়াস মানে হচ্ছে যেমন ধর আমি ধরলাম যে ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু ওয়াই বাই এক্স। তার মানে কি, আমি যদি ওয়াই এর জায়গায় যদি ভিএক্স ধরি তার মানে এটা খুব তাড়াতাড়ি সলভ হবে, তাই তো? ওয়াই বাই এক্স যদি থাকে এরকম তো এইচএসে করে এসেছি তো, এরকম টাইপের জিনিসগুলোকে হোমোজিনিয়াস, হ্যাঁ এরকম টাইপের জিনিসগুলোকে হোমোজিনিয়াস বলা হয়। হোমোজিনিয়াসের মেন ডেফিনিশন হচ্ছে বেসিক্যালি জি অফ এক্স টিএক্স টিওয়াই যদি লেখা যেতে পারে টি টু দি পাওয়ার এন এফ অফ এক্স ওয়াই, এরকম একটা ফর্মে যদি লেখা যায় তাকে তো হোমোজিনিয়াস বলে। তো যদি সেরকম হয় তাহলে তার ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা হবে 1 বাই এম এক্স প্লাস এন ওয়াই। 1 বাই এম এক্স প্লাস এন ওয়াই, এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর, প্রোভাইডেড যে নিচের টার্মটা ডিনোমিনেটর যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয়। ওকে, তাহলে এই ইকুয়েশনটা সলভ কর দেখি। প্রথমে এই ইকুয়েশনটাকে এইভাবে লিখ যে এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই করে দেখ যে আগে এরা এক্সাক্ট হচ্ছে কিনা, যদি না এক্সাক্ট হয় তবেই এইভাবে এগোবি। তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে লিখ, সবাই বের কর ডেল এম বাই ডেল এক্স এর ভ্যালু কত হচ্ছে, ডেল এম বাই ডেল ওয়াই এর ভ্যালু কত হচ্ছে আর ডেল এন বাই ডেল এক্স এর ভ্যালু কত হচ্ছে, বের করে আমাকে বল যে এটা দাঁড়াচ্ছে। এখানে এম আসবে তোর ওয়াই এক্স ওয়াই, সরি
xy না, স্যার শুধু শুধু y। শুধু y প্লাস x e টু দি পাওয়ার y বাই x, আর n আসবে তোর মাইনাস x, তাই তো? তাহলে এরা এক্সাক্ট কিনা তোকে আমরা একটু করে দেখ, আমাকে বল। এরা কি এক্সাক্ট হচ্ছে? এক্সাক্ট তো হচ্ছেই না, হবেই না, না স্যার, না স্যার, হবে না। কারণ কারণ একটাতে একটাতে হ্যাঁ, ইকুয়াল আছে, এটা y অন্যটাতে by ইকুয়াল নেই, তাই হ্যাঁ তো? স্যার। এক্সাক্ট তো হবেই না। তাহলে ওই এবারে এই প্রসিডিউর গুলো করে দেখ, আগের যে প্রসিডিউর, এই প্রসিডিউর বা এই প্রসিডিউর আসছে কিনা, কোনো ক্লু পাচ্ছিস কিনা দেখ, কোনো ক্লু স্যার, আসছে কিনা। হবে না স্যার, পাওয়ারের টার্মটা আছে। হ্যাঁ, মানে এগুলোতেও হবে না, তাই তো? তাহলে এবারে না স্যার। এই যে এখন যেটা বললাম যে 1/mx প্লাস ny, এটা বের করে দেখ। যে 1/x স্কয়ার e টু দি পাওয়ার y বাই x। হ্যাঁ ফর্ম স্যার। এসছে, বড় বড় ফর্ম এসছে, 1/x 1/x স্কয়ার ইনটু e টু দি পাওয়ার y বাই x। স্কয়ার রিসিভার y বাই x। এরকম ফর্ম এসছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। যা এসছে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবে, যা তোদের এসছে, আমি করে দেখিনি, যা এসছে ওটাকে মাল্টিপ্লাই করবে সবার সাথে। মাল্টিপ্লাই করার পর আবার ওই এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই হিসাবে লিখে দেখ যে ওরা এক্সাক্ট হচ্ছে কিনা। এক্সাক্ট হচ্ছে। হ্যালো, কে কেউ আছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোরা ওটা বাড়িতে কর, আমি হলে দেখ তোকে দেখিয়ে দিই একটু সলিউশনটা, কারণ আমি যেখান থেকে নিয়েছি তাহলে সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা দেখ, এখানে যেটা তোকে প্রবলেমটা মানে দিয়েছিলাম, এই প্রবলেমটা দিয়েছিলাম, তাই তো? দেখা হ্যাঁ। যাচ্ছে? হুম। দেখে নে এটা 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 এখানে কিভাবে বসে, দেখে নে। তোদের ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর এইটা এসছে। তোরা তো এক্স স্কোয়ার না কি বলছিলিস একটা হ্যাঁ, সামথিং, x স্কয়ার বলেছি।
এক্স স্কোয়ার এসছে সবার, কিন্তু হ্যাঁ এখানে স্যার এক্স স্কোয়ার আসছে। তাহলে এখানে কি করলো এরা? এরা একটা পিডিএফ দেখলাম। আচ্ছা তারপর কি এক্সাক্ট হয়েছিল? না স্যার না স্যার হচ্ছে না এক্সাক্ট। এমটা স্যার ওই ডেল এম বাই ডেল ওয়াইটা স্যার জিরো এসে যাচ্ছে, আর ওটা কিছু দিচ্ছে স্যার ফর্ম এনটা। আচ্ছা তাহলে এখানে এরা যে করেছে এখানে ভুলভাল করেছে, আমি এখান থেকে পরিণত করেছিলাম। যাই হোক, ছাড় তাহলে এটা আপাতত। মোটামুটি তোর এইটাই হচ্ছে তোর বেসিক রুল থাকবে আর কি, এটাতে যাই। যাই হোক, এখানে তোর ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর তাহলে বা হয়তো প্রবলেমটা তো ভুল আছে। এখানে মেন যা থিম হবে যে ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করেই তুই ওই ফর্মটা পাবি। আচ্ছা তোর এই ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর দরকার হয় অন্য ক্লাসে একবার করাবো আমি, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি আজকেই কিছুক্ষণ আগেই টাইপ করেছি, এর জন্য ভালো করে টাইপ নেই। তাহলে আমি তোর মেন যে সিলেবাসের মধ্যে সেটা আমি যাচ্ছি। এই ইন্টিগ্রেটিং যে ফ্যাক্টরটা আছে এটা আরেকবার তখন আমি এই পথ থেকে করাবো, ঠিক আছে? এটা ঠিকঠাক করে এখন আমি লেখার টাইম পেলাম ঠিক না, আছে স্যার। কারণ ওটা অ্যাকচুয়ালি সিলেবাসে ছিল না, আমি জাস্ট আজকে কিছুক্ষণ আগেই লিখলাম ওটা। আচ্ছা তোদের ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ফার্স্ট অর্ডার তোকে বললাম কিরকম ফর্ম লাগবে, ডিওয়াই বাই ডিএক্স প্লাস পিএক্স ওয়াই ইকুয়াল টু সাম আদার ফাংশন অফ এক্স অনলি। হ্যাঁ স্যার। তো যদি এইরকম টাইপের যদি ফার্স্ট অর্ডার কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয়, মানে এই ফর্ম এক্স্যাক্টলি এই ফর্ম, তাহলে তার ইন্টিগ্রেশন মানে আইএফটা যেটা হবে সেটা হবে ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স। ঠিক আছে? তো এটা এই যে এটা করেছিস, তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল কর, তাহলে আমি এটা বেশি ডিটেলস যাচ্ছি না, এই এক্সাম্পলটা করে দেখাতো আমাকে। এটা দিয়ে প্রবলেম এলে হয়তো এটা দিয়ে আসবে, তোদের এক্সাক্ট দিয়ে কিন্তু নাও আসতে পারে, আগে থেকে বলছি। প্রবলেম এলে এটা দিয়ে হয়তো আসতে পারে, কিন্তু এক্সাক্ট দিয়ে মানে ইউজুয়ালি আসবে না। আইদার এটা দিয়ে আসবে বা হয়তো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দিয়ে হয়তো কোনো প্রবলেম আসতে পারে। এটা তাহলে করে দেখা। তাহলে এখানে আইএফ কত হবে? পিটা কত? 2x e to the power 2x। পিটা হচ্ছে 4x, পিটা পিএক্সটা, তাই নাকি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কত হবে? ই টু দি পাওয়ার 4x, 2x। মানে ই টু দি পাওয়ার 2x স্কয়ার নাকি? হ্যাঁ স্যার ওটা হয়ে যাবে স্যার 4 ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই 2, তো ওটা 2x হয়ে যাবে স্যার, ই টু দ্য পাওয়ার 2x। ই টু দি পাওয়ার 2x আসবে? আরে বাবা 2x স্কয়ার। 4x এর ইন্টিগ্রেশন কত হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার। ইন্টিগ্রেশন 4x স্কয়ার বাই 2 তো হয়, তাই না? 2 কেটে যাবে, তার মানে ই টু দি পাওয়ার x স্কয়ার 2x স্কয়ার, তাহলে এটা আসবে। যখন এটা আসবে তাহলে মাল্টিপ্লাই করবে এই পুরোটার সাথে y ই টু দি পাওয়ার 2x স্কয়ার দিয়ে বোথ সাইডকে। তারপরে দেখবি লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা আসবে এই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইনটু আইএফ, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে যেটা আসবে ইন্টিগ্রেশন অফ যেটা দেওয়া থাকবে 2x ওর সাথে মাল্টিপ্লাই বাই এই তোর ই টু দি পাওয়ার 2x স্কয়ার। তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন কর। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। দেখ আবার বলছি শোন, যখনই তুই আইএফটা এটা পারলি তখন লেফট হ্যান্ড সাইড অলওয়েজ ইন দ্য ফর্ম অফ দিস ফর্ম y ইন্টু মিউ এক্স, তারপরে বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেশন নিয়ে নি। ইন্টিগ্রেশন নিলে ডেরিভেটিভটা উঠে যাবে, তার মানে তোর পড়ে থাকবে এই ফাংশনটা, আর এই সাইডে ইন্টিগ্রেশন করার পর যা তোর আসবে, কারণ সবই তো এক্স এর ফাংশন, সো ইন্টিগ্রেশন তোদের সমস্যাও আসবে না, এখানে একটা ডিএক্স হবে ইন্টিগ্রেশন দেওয়ার পর, ঠিক আছে? আর তোর লাস্ট একটা সি লিখে দিবি। তাহলে এটার অ্যান্সার কি এইটা আসবে কিনা দেখে না তো, আমাকে দেখে বল। সবাই ইন্টিগ্রেশন করেছিস? 2x ইন্টু ই টু দি পাওয়ার 2x স্কয়ার, এর ইন্টিগ্রেশনটা কত আসছে? কেউ একজন বল।
হ্যাঁ স্যার এটাই আসছে। কত এসছে? এই হাফ, মানে এখানে অ্যান্সার যেটা দেখা যায় তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। সবার কি এসছে? সবারই কি এসছে এই অ্যান্সারটা? হ্যাঁ স্যার চলে আসছে স্যার। ঠিক আছে, এটা সমস্যা নেই, এটা জাস্ট এক সাইড দিয়ে এক্স এর ফাংশন ইন্টিগ্রেশন করবি, ওটা জাস্ট বসে করলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা এবারে দেখ, এখানে একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে যে গিভেন বাউন্ডারি কন্ডিশন দেখ, x ইকুয়াল টু 0, x ইকুয়াল টু 0 4, না এক সেকেন্ড এখানে ভুল হয়েছে। আচ্ছা এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে y0 ইকুয়াল টু 4, এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে y0 ইকুয়াল টু 4, মানে যখন x যখন 0 হবে তখন y এর ভ্যালু 4, তখন কি c এর ভ্যালুটা বের করতে পারবি? হ্যাঁ স্যার। জাস্ট এখানে y কে 4 বসিয়ে দে আর x এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দে, করে দিলে c এর ভ্যালু পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, যা আসবে তোরা ক্যালকুলেশন করবি, আমি মনে যাচ্ছি না। আচ্ছা এখান থেকে আমি দু একটা অঙ্ক করাইছি, কারণ এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি তোদের মানে মেন তো সিলেবাস শুরু, বাকিগুলো যা করিয়েছি ওগুলো অতটা সিলেবাসে আছে, বাট কোশ্চেন আসবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আচ্ছা এখান থেকে স্টার্ট করতো, কিছু জন কর ফার্স্ট অঙ্কটা প্রথম। আচ্ছা তোদের কতজন আছিস? হ্যালো হ্যালো, স্যার মেইনটেইন এ টোটাল স্ট্রেংথ মানে টোটাল তোদের স্টুডেন্ট কতজন আছিস? 54। 54। তাহলে 1 থেকে 20 রোল নাম্বারের মধ্যে যারা আছে তারা কর ফার্স্ট অঙ্কটা, 20 থেকে 40 এর মধ্যে আছে তারা সেকেন্ড অঙ্কটা, আর 40 এর পর যারা আছে তারা থার্ড অঙ্ক। তিনটে অঙ্কই কর রোল নাম্বার স্যার 1 থেকে 103 অবধি আছে স্যার। 1 থেকে 100, তাহলে তোরা ডিভাইড করে নে, তাহলে 1 থেকে 40 পর্যন্ত ফার্স্ট প্রবলেমটা কর, যারা 40 এর পর তারা 80 পর্যন্ত তারা সেকেন্ড প্রবলেমটা কর, আর তারপরে কোনটা এভাবে কর, সমস্যা নেই। বা যে যেটা করতে পারিস, আমি জাস্ট একটাই প্রবলেম ঠিকঠাক করে ডিসকাস করবো। আচ্ছা চল প্রথম থেকেই করি, প্রথম অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি চল। আচ্ছা প্রথম অঙ্কটা এখন করবি। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ইকুয়েশন লাইক দিস ফর্ম। সো dy by dx plus y by x equal to -1. Can you write this equation? This form? Can I write this? ইয়েস স্যার একদম। ইয়েস স্যার। Then what is px? 1 by 1 x. by x. So what will be if? X. X. No, means e to the power 1 by x integration this one. It will be x. So this is integrating factor is x. So multiply this equation by x. If we multiply this equation, then you will get the solution will be x, y x equal to integration of -1 e to the power x dx plus c. So y x equal to minus e to the power x plus c. This is your answer, I think. এটা অ্যান্সার আসবে? এইটা অ্যান্সার আসবে কিনা আমাকে দেখে বল। yx equal to minus e to the power x plus c. হ্যাঁ স্যার এটাই আসবে স্যার। আচ্ছা এবার দেওয়া আছে দেখ, y1 is 1, means when x equal to 1 y is 1, then put y equal to 1 and x equal to 1, then evaluate c. স্যার e to the power x কিভাবে আসলো? ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর তো x ছিল। ও সরি, হ্যাঁ এখানে মাইনাস মাল্টিপ্লাই x স্কয়ার বাই 2 হবে। একদম থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই 2। এই কার কে ঠিক আছে বললি, তাহলে তুই ভুল করেছিস দেখ আরেকবার। শুদ্ধ সত্য স্যার, শুদ্ধ সত্য। স্যার আপনি যাই হোক। ইন্টিগ্রেশনটা বলছিলেন, ইন্টিগ্রেশনটা ঠিক হয়েছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওটা তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কি, তো yx সমান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই 2 প্লাস c, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তারপর যা কন্ডিশন দেওয়া আছে, y এর জায়গায় x বসিয়ে দে, x এর জায়গায় 1 বসিয়ে দে, সরি y ইকুয়াল টু 1 আর x ইকুয়াল টু 1, সিটা বের করে নে। আচ্ছা সেকেন্ড প্রবলেমটা? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। সেকেন্ড প্রবলেমটা বল। ওটা তো হয়ে গেল, সেকেন্ড প্রবলেমটা? ওটার স্যার আইএফ আসবে স্যার ই। সবার
শুধু এই হ্যাঁ স্যার শুধুই আসবে 1 আসবে স্যার e to the power integration of wait না শুধুই না দেখে e বল to দেখে the বল e to the power power x x e to the power আসছে x স্যার। হ্যাঁ ই টু দি পাওয়ার এক্স আসবে তাই yes তো sir integration of তাহলে 1 তাহলে এর সলিউশনটা কেমন আসবে বল তার মানে So, ওয়াই so বলবো y y e to the power x so y e to the power x equals to x e to the power x minus e to the power x plus 3. হ্যাঁ স্যার এটাই এসেছে স্যার সেম এসেছে স্যার। সবার এসছে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার যখন এসে যাবে তারপরে যদি এরকম বাউন্ডারি কন্ডিশন যদি দেওয়া থাকে মানে এক্সামে তাহলে এটা ইউজ করতে পারবি একদম এটা স্যার এটা মানে হচ্ছে যে ওয়াই 2 আর এক্স এর ভ্যালু 1 বসিয়ে সরি এক্স এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দিয়ে তারপরে সি এর ভ্যালু বের করতে পারবি আচ্ছা 3 বার এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি তোদের মেন অঙ্ক শুরু কারণ আগে যা করিয়েছে ওটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বা মানে সিলেবাস আছে বলে এবার 3 নম্বরটা কর 3 নম্বরে আই এফ কত আসবে বল দেখি কার কার ইন্ডিকেশন মনে আছে আমি দেখতে চাই কার ইন্ডিকেশন ফর্ম মনে আছে ইন্ডিকেশন অফ tan x স্যার log mod of sec x সবাই ঠিক ঠিক বলেছে তো দেখ আমারও মনে নেই তোরা মনে কর হ্যাঁ স্যার ওটাই ছিল তার মানে কত আসবে ই টু দি পাওয়ার log ln mod sec x sec x তাই তো তাহলে এটা তাহলে অ্যানসার কত আসবে তার মানে আসবে আসা উচিত y ই টু দি পাওয়ার আচ্ছা ln ই দেই তুই ln যেমন বলছি হ্যাঁ ln তো sec x sec x আর এই সাইডে থাকবে ইন্টিগ্রেশন অফ sec x প্রথমে sec sec x x square sec x স্কয়ার কেন এখানে তো আছে log দিয়ে আছে তো ও সরি log আছে তো হ্যাঁ এখানে ই টু sec দি x হয়ে পাওয়ার যাবে তো নরমাল sec x হবে তাই তো এক্স্যাক্টলি বাস তাহলে এটা রাইট হ্যান্ড সাইড তো 1 হয়ে যাবে মাল্টিপ্লাই করলে আইএফ দিয়ে যখন মাল্টিপ্লাই করবি 1 স্কয়ার হয়ে যাবে তাই তো sec x স্কয়ার হ্যাঁ স্যার বাস ওটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবি তো sec x স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন কত ওটার ইন্টিগ্রেশন কত রে sec x স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন tan x tan x স্যার tan x তোরা খুঁজে দেখ হ্যাঁ? হাতের কাছে ইন্টারনেট আছে খুঁজে দেখ सर माइनस tan x हो रहा है মনে নেই দেখ 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 দুজন দু তিনজন দু রকম আলাদা বলছিস তুই আমাকে ইন্ডিকেশনটা করে বল sec x স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন কত হবে বা ডিফারেন্সিয়েট কত হবে এই যে জিনিসগুলো ছিল তো হ্যাঁ স্যার মাইনাস হবে মাইনাস কি sec স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন দেখি তোরা কার কি মনে পড়ছে তোরা একটা একটা বলতে আমি অপশনগুলো লিখে যাচ্ছি স্যার sec square x এর ইয়ে তো tan x তো। একদম মাইনাস প্লাস এটা ওটা বলছে যাই হোক এটা ইন্ডিকেশন তোরা করবি আমি এটা করব না আচ্ছা তাহলে এরকম ফার্স্ট অর্ডার তাহলে তোরা করতে পারবি হ্যাঁ কি না হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার হয়ে যাবে স্যার তাহলে একবার জাস্ট রিমাইন্ড করছি তাহলে ফার্স্ট টার্গেট হবে এইভাবে লিখে এক সেকেন্ড স্যার অ্যানসারটা বলবো না অ্যান্সার আমাকে বলতে হবে না অ্যান্সার আমার দেখে লাভ নেই ক্যালকুলেশন তোরা করবি ঠিক আছে আমি জাস্ট তোদেরকে থিওরি পোর্শনই দেখাবো মানে যে এইভাবে সলভ করতে হয় বা এইভাবে যেতে হয় বাকি ক্যালকুলেশন তোরা নিজেরা কর কারণ ওইদিকে দেখার মতো টাইম আছে কারণ আমারও তো নিজের অন্য কাজ আছে না দেখ তাহলে মেন টার্গেট হচ্ছে তুই এইভাবে ইকুয়েশন থাকবে ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর বের করবি প্রথম নর্মাল px dx কে ইন্টিগ্রেশন করবি আইএফ বের করবি আইএফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবি তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা এরকম টাইপের ফর্ম হয়ে যাবে আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা ওই আইএফ দিয়ে গুণ করে যা হবে বাস এইটুকু হচ্ছে তোর কাজ তার মানে এই ফার্স্ট অর্ডার থেকে কোনো সমস্যা আছে মানে এই ফার্স্ট অর্ডার থেকে বলতে লিনিয়ার থেকে বেসিক্যালি এটাকে লিনিয়ার ইকুয়েশন বলে ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার থেকে কোনো সমস্যা আছে না স্যার না স্যার আচ্ছা। না স্যার এবার একটা স্পেশাল ফর্ম আছে সেটাকে বলা হয় বার্নৌলি ফর্ম যেটার ফর্মটা হচ্ছে এরকম এটা মাথায় রাখ শুধু এইটুকুটা আলাদা y টু দি পাওয়ার n মাল্টিপ্লাই আছে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে তুই কি করবি না তুই সাবস্টিটিউট করবি z ইকুয়াল টু y টু দি পাওয়ার 1/n এই ফর্মটা সাবস্টিটিউট করবি এবার হচ্ছে কেন সাবস্টিটিউট করবি সেটা আবার তোকে বলছি এই কোশ্চেনটা তোর আসার চান্স আছে মানে এরকম টাইপের আর কি দেখ y টু দি পাওয়ার n আমি যদি সবাইকে y টু দি পাওয়ার n দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে লিখতে পারি যে dy/dx y টু দি পাওয়ার n প্লাস y টু দি পাওয়ার কত n-1 ইকুয়াল টু qx এটা লিখতে পারি সরি px আছে এখানে px
এটা লিখতে পারি, সবাইকে ওয়াই এন দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি, মানে এই ওয়াই এনটাকে এই পাশে নিয়ে চলে এসেছি, হ্যাঁ দেখা যেতে পারে। এবার সাবস্টিটিউট করব যে জেড ইকুয়াল টু ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস এন, মাথায় রাখ জেড ইকুয়াল টু মানে এইটার এই যে নিচের যে ফর্মটা আছে এইটা দিয়ে সাবস্টিটিউট করব। তাহলে যদি এইটা দিয়ে সাবস্টিটিউট করি তাহলে ডিজেড বাই ডিএক্স এর ভ্যালু কত পাবো বলতো? পাবো কি যে 1 মাইনাস এন 1 minus n dy by dx ওয়াই টু দি পাওয়ার কত হবে বল, ওয়াই টু দি পাওয়ার কত হবে? minus n মাইনাস এন আর ডিওয়াই বাই ডিএক্স। dx তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এক সাইডে নিয়ে আসি ডিওয়াই বাই ডিএক্স পাবো কত পাবো? 1/1 মাইনাস এন, বলে যা কে y to the power n dz by dx ওয়াই টু দি পাওয়ার এন না ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস এন, মানে যদি নিচে লিখি, না যদি না আমি y to the power n y to the power n no না minus n sorry নিচে লিখলে তো হবে নিচে minus লিখছি, কারণ দেখ ফর্মটা দেখ এরকম টাইপ আছে তো, হ্যাঁ। তাই আমি ওইভাবে সাজাচ্ছি আর কি, ইকুয়াল টু ডিজেড বাই dz ডিএক্স। by dx তার মানে এখানে এই যে ওয়াই এন এটাকেও এখানে লেখার দরকার নেই, কারণ এইভাবে ফর্মটা এসছে, তাহলে এটাকে এইখানে লিখে দেই নাকি? এটা তো এই পাশে এলে তো ক্লাস হয়ে যাবে তো। yes sir তার মানে বেসিক্যালি আমি পাচ্ছি এইটা পাচ্ছি বেসিক্যালি ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু 1/1 মাইনাস এন ডিজেড বাই ডিএক্স, তাই তো? একদম তাহলে এইটা দ্বারা এটাকে রিপ্লেস করতে পারবো কি পারবো না? yes sir তাহলে ওই রিপ্লেসটা করে আমাকে দেখা যে তোদের এই ফর্মটা এসছে কিনা, এই যে দেখ এখানে লেখা আছে এই বক্সের মধ্যে এই ফর্মটা এসছে কিনা, শুধু আমাকে দেখে বল যে ওটা করার পর এই ফর্মটা আসবে কিনা। হাতে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন কর। সাবস্টিটিউট কর জেড ইকুয়াল টু ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস এন, তাকে এক্স এর সাপেক্ষে ডিভাইড কর বোথ সাইডে, করে জাস্ট অ্যারেঞ্জ করে আমাকে দেখা যে এই ফর্মটা এই বক্সে যে ফর্মটা লেখা আছে এইটা আসবে কি আসবে না। তারপরে হ্যাঁ স্যার এই ফর্মটা আসছে। আচ্ছা যখন এই ফর্মে এসছে দেখ 1 মাইনাস এন, এগুলো এই যে এন দেওয়া আছে এগুলো একটা কোনো একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, তাই তো? constant তার মানে এই পুরোটা একটা পিএক্স টাইপের লাগছে, আর এটা তো কিউএক্স টাইপের লাগছে। তার মানে কি এই প্রথমটার মতো হয়ে যাচ্ছে না এটার মতো, linear differential equation মানে লিনিয়ারের মতো হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? ওই ট্রান্সফরমেশনটা দিলে তাহলে ওখান থেকে তো আমরা করতেই পারবো নাকি? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা তাহলে এটা তাহলে করা যাক, একটা অঙ্ক তাহলে করি, একটা অঙ্ক করলে তা বাকিটা বুঝে নিবি। চল এই অঙ্কটা কর। তাহলে এই অঙ্কটা দেখ, প্রথমে কাজ হবে একে সাজানো। সাজানো মানে কিভাবে সাজানো, মানে সরি সাজানো তো অলরেডি আছে, যে এই ফর্মে সাজানো। তার মানে এখানে এন এর ভ্যালু কত? 2 স্যার 2। তাহলে যখন এই ফর্মে সাজানো তাহলে সাবস্টিটিউট কি করব? z equals to equals to 1 y to minus 1 জেড ইকুয়াল টু1 ওয়াই by টু y দি পাওয়ার 1 মাইনাস 2, মানে তার মানে 1/y। হ্যাঁ বাস সাবস্টিটিউট কর, ডেরিভেটিভ বের কর, এটা আসবে, এবং ফাইনালি এই ফর্মটা আসে কিনা তুই দেখে আমাকে বল। সবাই কর। এই মাঝে মাঝে মানে মাঝে মাঝে কেন 90% বাংলা বলা হচ্ছে, সবাই বুঝতে পারছিস তো? হ্যালো এই স্যার আপনি শেয়ার কে, প্রশ্নটা বাংলাতেই করলেন এই জন্য তো তোকেই বলছি তো। না স্যার অনেকজন আছে যারা বুঝতে পারবে না Okay, okay, okay. So first you substitute the form z equal to y to the power 1 minus n. Here y is n is nothing but 2. So substitute this z equal to y to the power 1 minus 2, that means 1/y. So once you get z equal to 1/z, then find the derivative zx dz by dx and evaluate this form and substitute here. Again substitute back here. After rearrange the term, you will get this equation.
tell me whether this is right or wrong. Once you get this equation is linear equation. হ্যাঁ স্যার ওটাই এসছে স্যার। So it's come now. Okay. ইয়েস স্যার। So can you do solve for like this type of equation ইয়েস in the স্যার। previous technique? So tell me the final answer. Now solve this equation as a previous technique, and after that finally substitute the value. Remember, finally substitute this value. First solve this equation like this form, then use the previous technique, and lastly use z equal to 1 by y, because we don't have z variable, we are just using them. স্যার 1 by y into x power 4 is equal to minus ln x plus c। 1 by y into x power 4। 1 by y x to the 4. হ্যাঁ স্যার। Okay. না নিচে স্যার নিচে। Okay. equal to minus ln x plus c। ln x plus c minus ln x। minus ln x. This form na? হ্যাঁ ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে ওটাই আসবে। Okay, okay, okay. ए सबका हुआ है? हेलो हेलो ইয়েস স্যার। বাকি সবার হয়েছে কি জিজ্ঞেস হয়েছে? सबका हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो आंसर है ये जो आंसर है ये सबका हुआ है और नहीं हुआ है? স্যার একবার মধ্যখানে স্টেপটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন স্যার? ওকে, কোন স্টেপটা বল? এই যে যেখানে গোল করা আছে ওই স্টেপটা স্যার, z equals to 1 by y এর পরে কি হলো স্যার? আচ্ছা, ওকে, our substitution is z equal to 1 by y. Okay, then dz by dx will be 1 by y square into dy by dx. Is it okay? Yes sir, yes sir. Then this one and this form we can substitute here the original equation into. Is there any doubt here? किसी को अगर समझना नहीं आ रहा है तो बताइए, क्योंकि यहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा, सही नंबर तो आएगा यहाँ से। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा उसके बाद ये देखो, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है, ये तो यूज कर सकते हो। फाइनली put y equal to -1 and x equal to 2 into the main equation, then you will get the constant value. Okay, हेलो, यस सर यस सर। चल अच्छा, इस प्रॉब्लम को सब ये वाला सॉल्व करो अभी, एक ही प्रॉब्लम। ओ सॉरी, जो घटा के दिया।
Similar substitution here n equal to 2, so substitute z equal to 1 by y. Similar type of problem. হয়েছে why So 1 by yx square 1 by y x square okay equal to minus x plus c. माइनस एक्स प्लस सी सबका यही आंसर आया ना सबका यही आंसर आया है या नहीं आया है किसी का कोई डिफरेंट फॉर्म मिला है না স্যার ওইটাই আসছে এটাই আসছে बस चलो तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन से बस यही है इसके बाद चले जाते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन so second order differential equation can be written in the form of this is the second order term this is the first order term so the constant a b c are function of x only here if ax is a constant then we call them second order differential equation with constant coefficient in the first order differential equation we have only one arbitrary constant but in the second order differential equation we are getting two constant to solve this equation we first assume that suppose you consider an equation let's consider one equation suppose this equation y double dash minus 6 y dash plus 5y equal to 0 to solve this equation we first assume that y equal to e to the power mx be a trial solution of that equation and substitute this into the original equation then we will get the characteristic equation as like this hello Yes sir. ऑलरेडी एचएस में तुम लोगों ने सॉल्व किए हो इसलिए मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि इसका जो सॉल्यूशन है वो देखता है y इक्वल टू एक्स प्लस ई टू द पावर mx की तरफ जहाँ पे a कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है ठीक है तो इसका मतलब y डैश होगा a m ई टू द पावर mx y डबल प्राइम होगा a m स्क्वायर ई टू द पावर mx अगर मैं ये जो वैल्यू अभी निकल आया है ये सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे तो मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा इसी तरह इज इट ओके इज इट ओके हेलो স্যার আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ছিল না স্যার ক্লাস 12 এর ক্লাস 12 সেকেন্ড অর্ডার ছিল না না স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ছিল না अच्छा चल तो let us assume that you have a equation like this a second मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है ये जो देखने में ऐसा लग रहा है d2y by dx स्क्वायर प्लस b dy by dx प्लस c इक्वल टू 0 मान लो आपके पास ये इक्वेशन है ठीक है अभी यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड वाला है वो इसको 0 करके मैं चल रहा हूँ अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपको मानना पड़ेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो दिखने में ऐसा है ठीक है ये समझ आ गया यस सर मतलब assume this is a trial solution of the equation 1 so if I consider this is a trial solution then you will get dy by dx equal to a e to the power mx यहाँ पे एक m आएगा and d2y by dx स्क्वायर आएगा a m स्क्वायर to the power mx ये तो आएगा ना नहीं आएगा ये बताओ मुझे आएगा यस सर यस सर হ্যাঁ স্যার तो यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू आया है वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे
अगर तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हें जो आएगा ये एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, यहाँ पे आएगा ए ई टू द पावर एम एक्स। ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा? देख लो, ऐसा आएगा? हाँ सर। यस सर। आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, है या नहीं? ये तो कभी जीरो नहीं होगा। तो जीरो अगर होगा तो यही होगा, मतलब ए एम स्क्वायर प्लस ए बी एम प्लस सी जीरो होगा। तो ये जो फॉर्म जो आया है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और एसोसिएट पॉलिनोमियल। तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और एसोसिएट पॉलिनोमियल। ये एक सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो रूट मिलेगा, है या ये नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। अब बताओ दो रूट का जो 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 मिलेगा उसका फॉर्म कैसा होगा? आइदर होगा दो रियल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नहीं तो होगा दो रियल इक्वल एलिमेंट, बा होगा दो कॉम्प्लेक्स। यही तो होगा ना, यही तो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? यस सर। तो मान लो कि आपके पास जो रियल है, यहाँ पे जो सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मान लो कि आपके पास दो रूट आ गया, वो है वन है m1 और अनदर है m2। अगर आपके पास m1 m2 टू डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब m1 नॉट इक्वल टू m2 बट दोनों रियल है, तो उसका जो तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू, एक इक्वेशन होगा ऐसे करके m1x, अनदर जो इक्वेशन होगा वो दूसरा कांस्टेंट देके ऐसा करके दो सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि तो पहले तो मैं यही तो किया था ना कि वो इसका जो फॉर्म है वो ऐसा दिखने में लगेगा। यस सर। तो मतलब ये जो दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2, these are the solution of the given differential equation। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब जो है कि अगर मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन ऐसा करके है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एक सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मतलब जो ओरिजिनल जो y होगा वो होगा सम c1 इंटू y1 प्लस सम c2 इंटू y2। तो ये आपका होगा कि जनरल सॉल्यूशन, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल लगा है, ये y1 एक सॉल्यूशन है, y2 एक सॉल्यूशन है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कांस्टेंट टर्म है, ये c1 कांस्टेंट टर्म है, c2 कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो होगा उसका जनरल सॉल्यूशन। तो इसको कैसे निकलते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। अब मान लो कि ये जो फॉर्म है, मैं पहला बोला था कि रियल और डिस्टिंक्ट। अब मान लो कि ये रियल है बट सेम है, मान लो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स। पहले किसी में जो हुआ था, पहले किसी में बोला नहीं डायरेक्टली, पहले जो हुआ था y इक्वल टू a ई टू द पावर m1x प्लस b ई टू द पावर m2x। ये है पहले केस वाले में सॉल्यूशन, मतलब दो रियल रूट है जहां पे डिस्टिंक्ट है, वो है सॉल्यूशन इसका। दो रियल रूट है मगर वो जो दो रियल रूट है वो सेम है, तब सॉल्यूशन होगा ऐसा। अगर दो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा समथिंग लाइक a cos बीटा एक्स प्लस a b sin बीटा एक्स, उसको मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर एम एक्स। एक्चुअली फॉर्म है अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी अल्फा प्लस आई बीटा, और एम इज रिप्लेस बाई अल्फा। ये समझ में आया? हेलो, यहाँ पे देख लो। স্যার a cos bx plus i b sin bx হবে। হ্যাঁ হবে, যেমন চল আমি একটা প্রথম থেকে চলি। আমার হচ্ছে টার্গেট হচ্ছে এটা, হচ্ছে আমার ট্রায়াল সলিউশন। ওকে, যখন ডিস্টিংক্ট রিয়েল রুট পাচ্ছি তখন আমরা লিখলাম যে y ইকুয়াল টু তাহলে হবে এই সলিউশন ই টু দি পাওয়ার m1x প্লাস b ই টু দি পাওয়ার m2x, যেখানে m আর m2 ওদের অ্যাসোসিয়েট পলিনোমিয়াল সলিউশন।
আর যদি সেম হয় তাহলে হবে সলিউশন হবে ax প্লাস বি ই টু দি পাওয়ার mx। এবারে যদি কমপ্লেক্স রুট হয়, সাপোজ মনে কর আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা, কমপ্লেক্স রুট হলে তাদের তো কমপ্লেক্স কনজুগেট থাকবে, কারণ যেহেতু এটা রিয়েল কোএফিসিয়েন্ট। তো সেক্ষেত্রে যা সলিউশন হবে সেটা হবে এ কস বিটা এক্স প্লাস বি সাইন বিটা এক্স, এটাকে মাল্টিপ্লাই হবে ই টু দি পাওয়ার আলফা এক্স দিয়ে, আলফাটা রিয়েল। আচ্ছা, এবার তুই যেটা বলছিস, কি বলছিস যে এরকম টাইপের ফর্ম হয় কিনা, যে ওয়াই ইকুয়াল টু কি বললি যেন, আমাকে বল, খুলে বল। স্যার ওই বি সাইন এক্স এর জায়গায় আই বি সাইন এক্স মানে ওই ফর্মে না 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 দেখি না। না না, আমি সেটা বোধহয় ইভ্যালুয়েট করি। ধর আমি ধরলাম যে এই ফর্মটা তো লিখতেই পারি, তাই না? ধর ই টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস আই বিটা এক্স সামথিং একটা কনস্ট্যান্ট প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট ই টু দি পাওয়ার আলফা আই বিটা এক্স, এটা তো লিখতে পারি নাকি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, স্যার। মানে রিয়েল রুটের মতো আর কি। এবার এটাকে যদি লিখতে পারি তাহলে এটাকে তো ধর লিখতে পারি যে এ ই টু দি পাওয়ার আই বিটা প্লাস বি ই টু দি পাওয়ার আই বিটা, আর ই টু দি পাওয়ার আলফাটাকে বারকে বের করতে পারি, আলফা এক্সটাকে আই বিটা এক্স, নিতে পারি তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, স্যার। এবার যে এই যে ই টু দি পাওয়ার আই বিটা এক্স, এটাকে সাইন কসে আমরা লিখতেই পারি। ই টু দি পাওয়ার আই এক্স এর ফর্ম কি? cos x cos x plus i sin x। i sin x, এটাকেও আমরা এইভাবে লিখতে পারি, মানে এটা প্লাস, এটা সরি এখানে মাইনাস একটা হবে, এটাকেও লিখতে পারি, এটাকেও লিখতে পারি। তার মানে ওটা যদি আমি অ্যারেঞ্জ করি, আমরা কেটে যাবে। ফর্মটা ফাইনাল কেটে যাবে না, ফর্মটা ফাইনালি এরকম টাইপের আমরা লিখতে পারবো আর কি। ঠিক আছে? এবং অনেকে আবার বলছি শোন, অনেকে আবার এই ফর্ম না লিখে, অনেকে আবার লিখে এই ফর্মে লিখে y ইকুয়াল টু ধর ই টু দি পাওয়ার আলফা এক্স লিখে তারপরে cos বিটা এক্স প্লাস থিটা, এরকম টাইপের ফর্মও লিখে। ঠিক আছে? মানে এটাকেও তো আবার ফর্মে ভাঙা যেতে পারে নাকি, মানে cos a প্লাস cos b হিসাবে, cos a প্লাস sin b হিসাবে, অনেক অনেক ফর্মে লেখা যায়। শুধু আপাতত তোদের মুখে, তোদের এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সব থেকে ইজিয়েস্ট করার জন্য এটাকে মাথায় রাখ, এইভাবে লেখা যেতে পারে। আপাতত এই ফর্মগুলো মাথায় রাখ। তার মানে দ্যাট মিন দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ টু রিয়েল রুট বাট ডিস্টিংক্ট, দেন দ্য সলিউশন ইজ দিস। টু রিয়েল রুট বাট দে আর ইকুয়াল, দেন দ্য সলিউশন ক্যান বি রিটেন দিস। two complex root, that means they are complex conjugate, then the solution can be written in this form. Okay, is it clear? Yes sir. আচ্ছা, স্যার এই c1 c2 যেটা পাচ্ছি ওটা কি ডিপেন্ডেন্ট অন দা no ইনিশিয়াল অ্যাসাম্পশন? no, c1 c2 are arbitrary constant. Okay, like a first order differential equation, in the first order equation we write c is arbitrary constant, here also c1 c2 are arbitrary constant. Okay, তার মানে আমরা যে প্রথমে হ্যাঁ। অ্যাসাম্পশন নিয়েছিলাম y ইকুয়ালস টু a e কি পাওয়ার mx, তো ওই হ্যাঁ। এর সাথে এই c আর একদম। করে কোনো না ইকুয়েশন নাই? ডাইরেক্ট কোনো রিলেশন নেই, তবে এইটুকু বলবি যে ওখানে যে এ এখানে সি আর ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা, কারণ আচ্ছা। আমি তোকে বলছি শোন, আমি তোকে আবার বলছি, আমার ধর সাপোজ দুটো রুট পেলাম m1 m2, তার মানে একটা সলিউশন এসছে y ইকুয়াল টু a ই টু দি পাওয়ার m1x, আর একটা সলিউশন আসবে a ই টু দি পাওয়ার m2x। এবার কোশ্চেন হচ্ছে দুটো কনস্ট্যান্টটা তো সেম লিখতে পারি না, যেহেতু আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট, তাই দুটোকে হ্যাঁ, ডিফাইন বুঝলাম। করার জন্য এটাকে c1 দিলাম, এটাকে c2 দিলাম। এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে? এবার কোশ্চেন হচ্ছে second order differential equation, since it is a second order differential equation, so if I solve this equation c1 and c2, so we need two initial condition. হ্যাঁ স্যার। Two constant mean we need two initial condition. That's why in the second order differential equation, if we want to get the particular integral or the exact solution, that is evaluate the c1 and c2, so we need two initial condition. So this will be discussed later. First solve some let's look some example. So in this equation, what will be the associated polynomial? So associated polynomial will be m square minus 6m plus 5. Is it not? Yes or not? Just replace y double dash by m square, y dash by m, and Yes sir. last constant term by 5. 5 Mm. means here 5, that's 5. One. So what is the root?
Can we write this equation? M plus 1, M minus 1. Just Yes, sir. middle term this thing. Otherwise, Yes. use Sidharaj rule. না স্যার থাক। Okay. Then M equal to 1 or M equal to 5. Then the solution will be this like. Okay. Yes, sir. Now solve this equation. This equation, the associate polynomial will be M square M minus square 3. minus 6m square plus 9. This 0. Then what is the root? M equal to 3. not only 3, 3,3. Okay. মানে একটাই তো রুট স্যার। একদম আমি কি বললাম একটু আগে বললাম না যে রিয়েল বাট দে আর ইকুয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক। Then in that case our solution will be c1 plus ax c2x plus b c1 anything e to the power 3x. 3x বাস। Is it okay? Yes, sir. আচ্ছা এবার একটা কমপ্লেক্সে যাই। আচ্ছা now solve this equation. This equation. So what will be the associate polynomial? M square plus 4m plus 5. Then solve this equation for m. Then what is the value of m? Use any technique. Just middle term, Sidharaj or any. Just tell me. কমপ্লেক্স আসবে তো স্যার। একদম সেটা তার জন্যই তো করছি। একটা রিয়েল দেখালাম, একটা রিয়েল সেম দেখালাম, একটা কমপ্লেক্স তো দেখাতেই হবে, তাই না? তাহলে কমপ্লেক্স গুলো কি আসছে দেখ, তোরা পরে সলভ করে নিস। কমপ্লেক্স গুলো যেটা আসবে দ্যাট মিন m equal to আসবে 2 plus minus i। তার মানে সলিউশনটা কেমন হবে? a cos x plus b sin x e to the power 2x। এখানে যদি 5 থাকতো তাহলে এখানে হবে 5, এখানে হবে 5। ওকে, কথাটা Yes. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার একটা কনস্ট্যান্ট নাম দিয়ে ইভ্যালুয়েট কর। মনে কর সাপোজ দ্যাট ইউ হ্যাভ এ প্রবলেম লাইক দিস, that is this is the problem and this is the initial condition. So to solve this equation we have to first evaluate the roots of the associate polynomial. The associate polynomial will be m square minus 2m plus 3. So what will be the root? M equal to So plus 3 minus 1. plus 3 minus 1. Then our solution will be y equal to a e to the power 3x plus b e to the power minus, tell me, is it okay? Yes. Okay. Next, use this condition. y0 equal to 1 and y dash 0 equal to 0 and solve this for a and b. तो ये यहाँ पे जो दो इनिशियल कंडीशन है ये यहाँ पे यूज करो करके ए बी वैल्यू मुझे बताओ, ए बी का वैल्यू क्या है ये तुम खुद करो 2-3 मिनट में कर लो, 2 मिनट में कर लो। কারো এলে আমাকে জানাস যে স্যার a 1/4 b 3/4। হ্যাঁ স্যার। তার মানে a 1/4 বি, তার মানে आंसरটা লাস্ট ফাইনালি এ আয়া है, Yes, এটাই sir. আছে তাই তো? Yes, বাস sir. চল এবার তোকে এবারে ব্যাকে একটু যাই, ব্যাকে যাই বলতে এবার শোন, যখন কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ফর্ম ওই y ডবল প্রাইম সামথিং a প্লাস b y ড্যাশ প্লাস c ইকুয়াল টু 0, যখন এই রাইট হ্যান্ড সাইডে 0 থাকে তখন তাকে বলা হয় হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, so whenever Yes, the sir. right hand side is equal to 0 then this is called homogeneous differential equation. That means the non-homogeneous will be called if it is not equal to 0, right? Yes, sir. So this is a non-homogeneous equation. To solve this equation we have first evaluate the corresponding homogeneous solution and then evaluate for particular solution. That means
suppose that you have a differential equation like just a second. Suppose that you have a differential equation like this thing. Your differential equation like this thing. To evaluate this thing, you have to first find out the solution of corresponding homogeneous equation. The corresponding homogeneous of equation of the given differential equation is this. तो ये जब आएगा आपका पास एक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। तो लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम corresponding solution और it is called the complementary solution. ओके, इसलिए उसको YC बोल के डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल बेर करना पड़ेगा, उसको कहते हैं YP। वो मैं बाद में बताऊंगा जब ये कैसा होता है। तो फाइनली जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा YC प्लस YP। तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया कि आपके पास कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है का उसका मतलब है पहले आपको होमोजेनियस का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, फाइनली उसका लिख दो ऐसे करके। ठीक है, अगर जो होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है वो तो यहाँ पे तो मैं कर दिया, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पार्टिकुलर जो इंटीग्रल है वो उसका कुछ टेक्निक है। ठीक है, और यहाँ से जो आपको नंबर आएगा वो शायद 10 नंबर का आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होता है ये जो सॉल्यूशन है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए मैं पहला जो मेथड यूज करूंगा वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन मान लो, यही इक्वेशन मान लो, ये जो इक्वेशन है मान लो, यहाँ पे जो YC है, इसका जो YC का मतलब YC है एक्चुअली बेसिकली ये Y1 प्लस B Y2। ये जो Y1 एंड Y2 है वो बेसिकली ये जो है ये वाला, कहाँ पे, ये वाला Y1, ये वाला Y2, वैसे यहाँ पे ये वाला Y1, ये वाला Y2। ठीक है, मतलब रूट निकलने के बाद जो e⁻ फॉर्म में जो हुआ है वही है उसको कहते हैं फंडामेंटल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो जो Y1 एंड Y2 है, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर के यूज करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि आपका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा सम फंक्शन ऑफ V1x प्लस Y1x प्लस V2x प्लस Y2x। ये जो Y1 एंड Y2 है वो किसका सॉल्यूशन है, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब है मान लो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक एग्जांपल दे दूं, ये वाला मान लो y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 3 tan x tan 3x। ये जो इक्वेशन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन होगा y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0। इसका एसोसिएट पॉलिनोमियल होगा m² प्लस 9y इक्वल टू 0। इसका जो रूट होगा m होगा प्लस माइनस 3i। इज इट ओके? हेलो, यस कोई सर, है? ओके, यस सर। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन वो क्या होगा, y इक्वल टू ये e⁻ नहीं आएगा, ये cos x cos 3x प्लस b sin 3x, यही होगा ना इसका सॉल्यूशन? यस सर। ये जो cos 3x है और sin 3x है यही है फंडामेंटल सॉल्यूशन, मतलब यही है y1, ये है y2। ठीक है, यही आपका बेसिक डिफरेंस है। तो आपका जो जब पार्टिकुलर इंटीग्रल आप करोगे तो तुम्हें जो करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि पार्टिकुलर इंटीग्रल इज द फॉर्म दिस फॉर्म। ठीक है, एक नंबर फंडामेंटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन प्लस सेकेंड नंबर फंडामेंटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन ऑफ x। ओके, मतलब ये जो V1 एंड V2 है ये इसको आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलो एक उसका जो थियोरी पोर्शन है कैसे निकलता है वो मैं पहले दिखा दूं, उसके बाद प्रॉब्लम में जाएंगे। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका मतलब, अच्छा मुझे ये बताओ, मान लो कोई आपके पास कोई इक्वेशन है
और मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो रूट है वो है अल्फा, इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई सॉल्व किया है और सॉल्व करके मिल रहा है कि उसका रूट है अल्फा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई यस करेगा। सर, यही तो बेसिक बात है ना। तो यस सर, अगर मैं मान लूं कि जो ये जो वाई पी मैं लिख के रखा हूं, ये ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मतलब ये वाला इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करेगा। यस सर, बस यही आप याद रख लो, ठीक है। अच्छा, तो मेथड ऑफ वेरिएशन जो पैरामीटर है उसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा ना, इसका वाई प्राइम निकालूंगा, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर मैं डेरिवेटिव करूं, देखो v1 डैश एक्स होगा, इस ये डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव एक कांस्टेंट रहेगा। फिर इधर से ये v2 डेरिवेटिव करेंगे, y2 को कांस्टेंट है क्या। फिर दूसरी बात, ये v1 कांस्टेंट होगा, y1 को डेरिवेटिव करेंगे। दूसरी बात, v2 को कांस्टेंट रखेंगे और y2 डैश को डेरिवेटिव करेंगे। ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ मुझे। 35 से 36 आपको समझ आ गया? जो 35 जो इक्वेशन है उसको मैं डेरिवेटिव किया हूं और कुछ नहीं किया। समझ आ गया? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा चलो, अब हमारा जो टारगेट है, मैं Vx V2 ऐसा चूज करेंगे जिसके लिए ये जो पहला जो टर्म है, क्योंकि देखो मुझे तो Vx क्या है, V2 क्या है वो पता नहीं। y1 y2 पता होगा अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन देगा तो, लेकिन Vx V2 मुझे पता नहीं। इसलिए मैं क्या करेंगे, ये जो टर्म है वो टर्म को मैं जीरो करके चूज कर लेंगे कि V1 V2 इन सच ए वे दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इज इट ओके? यस सर, वो बाद में मैं इवेलुएट करेंगे कि V1 क्या है, V डैश क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जीरो करके ट्रीट कर दूं तो इसका मतलब ये टर्म वेनिश हो जाएगा, बस यही रहेगा, y डैश प्राइम इक्वल टू ये वाला रहेगा क्या नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताओ। यस सर। रहेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे 38 मिल गया। 38 को मैं फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, करने के बाद मुझे मिलेगा 39। देख लो 39 ठीक है या नहीं है, बस इसको डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड। देखो 38 से 39 देख लो, यस सर। आएगा। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, y डबल प्राइम है, यहाँ पे क्या है, ये जो फॉर्म है और ये फॉर्म है। तो ये जो मुझे जो तीन जो मिल गया, अगर मैं उस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे ये मिलेगा। देखो ये वाला मिलेगा। ये करके मुझे दिखाओ, क्या बोला, 37 को लो, 39 को लो और ये 35 को लो, लेके इस इक्वेशन वाले में सब्स्टिट्यूट करो, करके बोलो ये जो उसके बाद ये जो इक्वेशन आया है 40, ये इक्वेशन आएगा या नहीं आएगा, मुझे देख के बताओ, करके बताओ। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन एक बार तुम्हें समझ आ गया तो ये हो जाएगा। ये सबसे अच्छा बड़ा टेक्निक है, लेकिन अच्छा है क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, इसलिए। समझ में आया कि आपके पास 35 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 39 है। ये तीन को लेके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम देखो तुम्हें ये इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, वाई पी अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है ये वाई पी डबल प्राइम प्लस बी वाई पी डैश प्लस सी वाई पी इक्वल टू जी एक्स, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। मतलब यहाँ से कुछ कुछ इक्वेशन उठ जाएगा।
आप लोग कर लोगे ना, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा उसको, স্যার করে নেবো। করে নিবি। আচ্ছা, এখানে যেটা আসবে তোকে আমি জাস্ট বেসিক কনসেপ্ট বলছি, শোন। এখানে যখন করবি এটা পাবি তুই, আমার যত ধারণা, কিছু একটা ফাংশন y1 ডবল প্রাইম এই ফর্মটা পাবি, প্লাস y2 ডবল প্রাইম এই ফর্মটা পাবি। তার মানে এই ফর্মটা এই ফর্মটা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি অরিজিনাল ইকুয়েশনটা। যেহেতু y1 y2 সলিউশন, তার মানে এই ফর্মগুলো এই পোর্শনগুলো জিরো হয়ে যাবে। করে দেবি, ফাইনালি এইটাই তো থেকে থাকবে শুধু, আর কিচ্ছু থাকবে না তোর। ওকে স্যার। বুঝলি? তো এবার কোশ্চেন হচ্ছে, দেখ 37 আর এখানে 40, দেখ দুটো ইকুয়েশন পাচ্ছি, দেখ দুটো ইকুয়েশন পাচ্ছিস। তো দুটো ইকুয়েশন থেকে তুই v1 ড্যাশ আর v2 ড্যাশকে সলভ করতে পারবি? করা যাবে কিনা দেখ। ইয়েস কারণ স্যার। এটা দেখতে লাগছে এরকম, এটা ধর সাপোজ এক্স, এটা ওয়াই, এটা এক্স, এটা ওয়াই, এরকম একটা ফর্ম লাগছে না? আর y1 Yes, y2 গুলো অ্যাকচুয়ালি যখন পার্টিকুলার তুই কোনো যখন প্রবলেম করতে কোনো একটা স্পেসিফিক প্রবলেম, তখন y1 y2 গুলো তুই মানে জানবি আর কি ওগুলো। তো ওটা যদি করিস তুই v1 ড্যাশ আর v2 ড্যাশ এটা পাবি, করলে বাস yp টা পেয়ে যাবি, ওই ফর্মে বুঝে দিবি। তার মানে কমপ্লিট যে সলিউশন হবে সেটা হবে y ইকুয়াল টু yc প্লাস yp। চল একটা অঙ্ক করি, তাহলে তোরা ভালো বুঝতে পারবি। স্যার হ্যাঁ, স্যার আজকে এতটা অবধি রাখুন না স্যার, সেই একটা অঙ্ক সকাল হ্যাঁ সকাল 10টা থেকে স্যার ক্লাস করছি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, এই একটা অঙ্ক তোকে যখন বলেছি, যখন এটা একটা শেষ করতে তারপরে ছেড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? চল তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আচ্ছা, প্রথমে বল এর অ্যাসোসিয়েট পলিনোমিয়াল কি আছে বল। অ্যাসোসিয়েট পলিনোমিয়াল কি বললাম? প্লাস মাইনাস 3i বললাম না একটু আগে? হ্যাঁ তার মানে যে yc টা হবে সেটা কি হবে? yc এরকম ভাবে আমি লিখে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ yc টাকে এরকম লিখে দেবো। তারপর তার মানে কি y1 টা হবে, এখানে t দিয়ে আমি মানে ডিনোট করছি, এটা x হবে। তাহলে y1 টা হবে অ্যাকচুয়ালি cos 3x আর y2 হবে sin 3x। করে করবো কি না, এই ফর্মুলাতে বসিয়ে দেবো yp টা, এই ফর্মুলাতে বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দিয়ে আমি সলিউশন করলে আমি একটা এরকম পাচ্ছি। তার মানে ফাইনাল যে সলিউশন হবে সেটা yc প্লাস yp, বাস এইটুকু, ঠিক আছে? এবার এখানে আমি কিছু কিছু টার্ম লিখেছি এই রন স্কিন বলে, এটা আমি তোকে পরের দিন বোঝাবো যে রন স্কিনটা কি জিনিস, অ্যাকচুয়ালি লাগবে এটা কাজে। ওকে, তাহলে এতটা কথা বুঝতে পারছিস না? পরের দিন আমি তোদের এটা রিভাইজ করে দেবো, প্লাস এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা যেটা আছে এটা একটু ডিটেলস আমি ডিসকাস করবো। কারণ স্যার ইন্টিগ্রেটিং এই ফ্যাক্টরটা আজকে নোটসটা পাঠাতে পারবেন? আগে এটা শেষ কর, তারপরে আমি নোটটা পাঠিয়ে দেবো, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে? কারণ আশা করি আজকে যেটা হয়েছে আমি এটা তোদের আচ্ছা এক্সাম কবে হবে? স্যার এক্সাম তো ডিসেম্বর 21 এর থেকে। মানে কটা কটা ক্লাস আমি পাবো সেটা বল আমাকে, মানে ছুটি বাদ দিয়ে। স্যার ক্লাস তাহলে সেই হিসাবে আমি টানবো। স্যার যতটা আজকে পড়ালেন স্যার ওটুকুনি নোটস পাঠাতে পারবেন স্যার? দেখ আমি তোকে নোট পাঠিয়ে দিই, তখন তুই এই বইয়ের সলভ গুলো করবি না। আমি স্যার পাঠালে পাঠিয়ে দেবো। 12-13টা ক্লাস পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ? 12-13টা ক্লাস পেয়ে যাবেন 12-13টা ক্লাস হয়ে যাবে তো? আরামসে। আচ্ছা, তাহলে 3 মাস বাকি আছে। তার মানে আমার টার্গেট হচ্ছে এটাতে 3টে ক্লাস আর ওটাতে 3টে ক্লাস নেবো, 6টা ক্লাস, ঠিক আছে? একদিন হবে তোর ক্লাস টেস্ট, মানে যেটা নর্মাল তোর শিডিউল, তার মানে 7টা ক্লাস, আর 2 দিন আমি নেবো রিভাইজ করার জন্য। আচ্ছা স্যার। কারণ আজকে অ্যাকচুয়ালি এই প্রথম আমিও মানে আজকে সকাল থেকে আমিও দেখার টাইম পাইনি, আমিও একটু বিজি ছিলাম। এই জন্য তোদের কাছে কি পড়ালাম আমি নিজেই জানি না। যাই হোক, মোটামুটি টুইটা কি হয়েছে আমি প্রথম স্যার এই প্রথম 4-5টা পেজ দিলে ভালো হতো স্যার, সেকেন্ড অর্ডারটা তো রিভাইজ করা যেত স্যার একটু তাহলে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার তোদের সিয়ার যেন কি আছে, জয়দীপ আছে না? সিয়ার কথাই তো বলছি স্যার। হ্যাঁ সিয়ার কি আছে? জয়দীপ আছে? হ্যাঁ স্যার কথা বলছি তো। আচ্ছা, কথা বলছিস তুই। আচ্ছা, তোকে তাহলে আমি তাহলে এটা আপাতত এইটুকুই পাঠাই নাকি, না পুরোটা বাড়ি দিব? হ্যাঁ স্যার এতটা তাহলে আমাদের রিভাইজ করে যাবেন। সেকেন্ড অর্ডারের পর থেকে ঠিক করে লেখা হয়নি, তাড়াহুড়ো second- করে লেখা হয়নি ঠিক করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তাহলে তোকে পুরোটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। পুরোটা বলতে তবে তাহলে ভালোই তবে হবে স্যার। তবে এইটুকু মাথায় রাখ, তোদের যদি কোনো কারেকশন যদি চোখে পড়ে এগুলো, কারণ এগুলো তো আমি মানে রিসার্চ করতে করতে মাঝে মাঝে করি, তো মানে এগুলো করতে অনেক টাইম লাগে আর কি। যদি কারেকশন যদি কোথাও মনে পড়ে সেটা আমাকে রিমাইন্ড করে দিস, তাহলে তোদের পরের ক্লাসগুলো যারা থাকে তাদেরকে অসুবিধা হবে না আর কি। ঠিক আছে।
ঠিক আছে, আমি তাহলে তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে, চল তাহলে আমি